Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is fifth lecture of chapter 2 of standard 9 mathematics part 1. So in the previous 4 lectures we were discussing in particular about rational numbers, irrational numbers. We also proved that root 2 is an irrational number and how to represent irrational numbers on real line, that is done. Also we know in the previous 4 lectures we have done how to compare two rational numbers. Rational numbers are the numbers of the type a upon b, and suppose another rational number is c upon d. How to compare them? Means these two rational numbers may be equal, or this rational number a upon b may be less than c upon d, or a upon b can be greater than c upon d. So how to check that we have seen. Now we are in a position to define ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स. ऑर्डर रिलेशन याचा अर्थ काय की दोन रियल नंबर्स हे एकतर इक्वल असतील किंवा एक रियल नंबर हा दुसऱ्या रियल नंबरपेक्षा लहान असेल किंवा पहिला रियल नंबर हा दुसऱ्या रियल नंबरपेक्षा मोठा असेल. आता कसं आहे बघा, वेन एवर यू ड्रॉ स्ट्रेट लाईन मीन्स वेन एवर यू टेक अ रियल लाईन, से दिस इज रियल लाईन, ओके, and as you know this is a line, so it should be arrowed on both sides, and that shows that it is going up to infinity on this side, going up to infinity on left hand side. So this is 0, right? Now you know that every positive real number is on this side. This is positive side of real line, this is negative side of the real line. That means all the positive real numbers will be on this side of that line, on the right side of 0, and all the negative real numbers will be on the left hand side of the 0. So now whenever you have suppose a is positive real number, suppose this is a here and this is b here, b is negative. So definitely a is, suppose b is negative less than 0, a is positive, then sure shot b is less than a, because we know every positive real number is greater than negative real number, or negative real number is less than every positive real number. Not only that, negative real number is less than 0 also. So every negative real number every negative real number is less than 0, and 0 is less than every positive real number. 0 is less than every positive real number. So definitely every negative real number will be less than every positive real number. But when two numbers are negative, suppose I am given, say here, suppose another real number c we take, this is negative because it is on the left hand side of the 0, and again here suppose I take a positive real number d which is on the positive side. Then how to check what is the relation between b and c, what is the relation between a and d, or in particular what is the relation between two real numbers when one is less than other. So in short, when you talk about these b and c which are on the negative side of that line, negative side of the line, that means to the left of 0, then you calculate c minus b, right? Here what is happening, c is negative and b is also negative. Then what do you do? Also same story for this. If a is positive and d is positive, then what you do, c minus b you calculate, a minus d you calculate. Now if c minus b is greater than 0, म्हणजेच काय होणार, c will be on the right side of b, then we say c is greater than b. Same thing here, if a minus d is greater than 0, a is greater than d. So this is how you can compare two real numbers, okay. So as you know, there is something called law of trichotomy. By that I will enlarge the screen. You know that if you have a and b, any two real numbers,
then by law of trichotomy, three possibilities: either A is equal to B, or A is less than B, or A is greater than B. These are the three possibilities. Okay, and there are certain issues that when A is less than B and say B is less than C, then it implies A is less than C. Similarly, if A is greater than B and B is greater than C, then it implies A is greater than C. Okay, now if A is less than B, if A is less than B, and if you add same quantity to the both sides, it implies, suppose I add C, C may be positive, negative, whatever, A plus C will be less than B plus C. Same story, if A is greater than B, then it implies A plus C is greater than B plus C. So these are the simple properties, and these are you can easily check. Suppose for example you take 5 less than 7. What you do is you add to both sides of 5 and 7 3. So it will be 5 plus 3, on this side 7 plus 3. So see, this is 8 and this is 10, so this is less than. So when 5 is less than 7, 5 plus 3 is less than 7 plus 3. So you add same real number on both sides. The relation is intact, it does not change. So this you should remember. This is not difficult, very simple, and very simple to verify also, all these properties. So it is better to verify by taking some numerical examples. That helps you to make you conceptually clear. Conceptual clarity is very, very important when you study mathematics. Okay. Now what happens to square root of a negative number? Okay, so square root of a negative number, it is not possible. So the title that we are going to study now is square root of negative real number. So what you know is, what is square? Suppose I take a real number A belonging to R, then A square is what? It is A into A. Now if the A is negative, if A is positive, then A square is A into A. So it is product of two positive real numbers. So it is positive. A square is, means here I will erase this. In this case, you will say A square is positive. Why? Because when you take product of two positive real numbers, it is positive. Now if A is negative, then also A square is what? Product of two negative real numbers. So it is positive again. So it is positive. So any real number you take, and when you take A is 0, because 0 is neither positive nor negative, then that A square is also 0 into 0, so it is 0. This dot 0 into 0 is 0. So what we find here is A square for any real number A. When you take any real number A, it is either positive or negative or 0. There is no fourth possibility. So what we find here, if A is positive, negative or 0, A square is either positive or 0. So what I can say, for any real number A, A square is non-negative. We never say that it is positive. It is non-negative because 0 is neither positive nor negative, and square is 0चा स्क्वेअर 0 असतो. त्यामुळे 0 पण मला इन्क्लूड केलं पाहिजे. आणि पॉझिटिव्ह 0 आणि पॉझिटिव्ह या सेटला आपण काय म्हणतो? नॉन निगेटिव्ह रिअल नंबर्स. दे आर नॉट निगेटिव्ह. सो फ्रॉम दिस कन्क्लुजन काय मिळतं आपल्याला? की स्क्वेअर रूट of negative real numbers
square root of negative real number does not exist. We cannot calculate square root of negative real number. कळलं का? म्हणजे कसं आहे बघा, समजा तुम्हाला मी सांगितलं की 5चं स्क्वेअर रूट काढा, देन इट इज रूट 5. 3चं स्क्वेअर रूट काय? रूट 3. 16चं स्क्वेअर रूट काय? म्हणजे इथे प्लस ऑर मायनस पाहिजे, प्लस ऑर मायनस रूट 5, प्लस ऑर मायनस, कारण मायनस रूट 3चा स्क्वेअर पण 3च आहे ना. स्क्वेअर रूट लिहिताना 16चं स्क्वेअर रूट काय? तर नुसतं 4 नव्हे, -4 पण, कारण -4चा स्क्वेअर पण 16 येतो ना. त्यामुळे रूट 16चं स्क्वेअर रूट जर मला लिहायचं असेल तर मी ते काय लिहिलं पाहिजे? प्लस ऑर मायनस 4. बिकॉज जेव्हा तुम्ही म्हणता की ए हे बीचं स्क्वेअर रूट आहे, त्यावेळी त्याचा अर्थ काय होतो? ए स्क्वेअर इज बी. मग आता 16चं स्क्वेअर रूट नुसतं तुम्ही 4 म्हटलं तर 4चा वर्ग 16 आहे, पण वजा 4चा वर्ग पण 16 आहे ना. सो व्हॉट इज द रूट ऑफ 16? प्लस ऑर मायनस 4. रूट ऑफ 9 प्लस ऑर मायनस 3. रूट ऑफ 3 प्लस ऑर मायनस रूट 3, बिकॉज 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर. जो नंबर परफेक्ट स्क्वेअर नसतो, म्हणजे 1, 4, 9, 16, 25, 36 हे परफेक्ट स्क्वेअर्स आहेत, त्यांची वर्गमुळं इंटिजर्स येणार. 49चं वर्गमूळ काय? 7 किंवा वजा 7. 7 आणि वजा 7 हे इंटिजर्स आहेत. पण 48चं वर्गमूळ काय? ते मला नाही काढता येत. बघा, हे नीट समजावून घ्या तुम्ही. 49 जर मी दिला आणि त्याचं वर्गमूळ काढायला सांगितलं तर ते किती होणार? 49चं स्क्वेअर रूट काय? प्लस ऑर मायनस 7. पण 48चं काय? कारण 7 हा 49 ही पूर्ण संख्या आहे, पूर्ण वर्ग संख्या आहे. 48 आहे का? नाही. मग 48च्या बाबतीत आपण काय करतो? 48 हे आपण 16 त्रिक लिहितो आणि 16चं वर्गमूळ 4 आहे, म्हणून ते प्लस ऑर मायनस, म्हणजे काय लिहिणार शेवटी आपण? प्लस ऑर मायनस 4 रूट 3. 16चं वर्गमूळ 4 आहे ना, मग तो 4 आपण वर्गमुळाच्या बाहेर संख्या घेताना वर्गमूळ घेऊन घ्यायची. आत न्यायची असेल तर वर्ग करून न्यायची. 4 वर्गमुळात 3 हे एकच वर्गमुळात लिहायचं असेल तर 4 वर्गमुळाच्या आत नावा लागेल, मग तो वर्ग करून न्यायचा, म्हणजे ते 16 त्रिक 48 होते. बेसिक गोष्टी आहेत ना, 8वी 7वीत झालेल्या आहेत त्या, पण ह्या नीट माहिती पाहिजे. वर्गमुळात 50 ते कसं लिहिणार आपण? 50 हा काय पूर्ण वर्ग आहे का? नाही. मग ते मी कसं लिहिणार? वर्गमुळात 25 गुणिले 2. असं का लिहायचं? 50 10 गुणिले 5 पण लिहिता येईल मला, पण 10 किंवा 5 यातला कुठलीच संख्या पूर्ण वर्ग नाही आहे. आपण ते 25 आणि 2 लिहिली की 25 हा त्यातला पूर्ण वर्ग आहे, 5 त्याचा वर्ग, म्हणजे वर्गमूळ त्याचं 5, म्हणून ते मला लिहिता येणार 5 वर्गमुळात 2, आणि ते वर्गमूळ घेताय म्हणून प्लस ऑर मायनस 5. तर दिस इज हाऊ यू कॅन कॅल्क्युलेट रूट्स, बट ऑल द रूट्स दॅट वी कॅन फाइंड, दे आर ओनली पॉसिबल whenever it is non-negative real number. स्क्वेअर रूट ऑफ निगेटिव्ह नंबर हे आपलं जर टायटल असेल तर आपणाला काय सांगितलं पाहिजे तुम्हाला? की स्क्वेअर रूट ऑफ निगेटिव्ह रिअल नंबर डज नॉट एक्झिस्ट. तुम्हाला कोणी सांगितलं उद्या वर्गमुळात -10 नॉट पॉसिबल. का नॉट पॉसिबल सांगा? त्याच्या मागचं कारण काय? तर जर मला वर्गमुळात -10 काढायचं असेल, ह्याची किंमत काढायची असेल, तर मला अशी संख्या शोधायची आहे की ज्याचा वर्ग -10 येतो. कुठल्याही रिअल नंबरचा वर्ग कधीच निगेटिव्ह येत नाही. स्क्वेअर ऑफ एनी रिअल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव्ह, नेव्हर इट इज निगेटिव्ह. सो आय कॅनॉट फाइंड अ नंबर, रिअल नंबर हुज स्क्वेअर इज -10. दॅट इज वाय रूट ऑफ -10 इज नॉट पॉसिबल. तेव्हा ही कन्सेप्ट नीट समजली पाहिजे की कधीही रिअल नंबरचा ज्यावेळी स्टडी तुम्ही करता त्यावेळी आपल्याला कॉन्क्रीटली माहिती पाहिजे की कुठल्याही रिअल नंबरचा स्क्वेअर हा नेहमी नॉन निगेटिव्ह येतो. म्हणून त्याचा अर्थ काय होतो? निगेटिव्ह रिअल नंबर जर असेल तर त्याचा स्क्वेअर रूट काढता येत नाही. तो काढता येतो, पण तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये ते नाही आहे. पुढे जाऊन तुम्ही मॅथमॅटिक्स कंटिन्यू केलात तर एक कॉम्प्लेक्स नंबर्सची थिअरी असते. हे आपले रिअल नंबरला आपला अभ्यास संपतो 10वीपर्यंतचा. परंतु त्याच्याही पुढे नंबर सिस्टीम आहे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स म्हणून आहेत, आणि त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह रिअल नंबरचा सुद्धा रूट मला काढता येतो. पण आत्ता या क्षणी आपण काय म्हणणार की स्क्वेअर रूट ऑफ निगेटिव्ह रिअल नंबर इज नॉट पॉसिबल. स्क्वेअर रूट मला कधी काढता येईल?
जो नंबर नॉन निगेटिव्ह आहे तो. नॉन निगेटिव्ह म्हणजेच काय, 0 आणि पॉझिटिव्ह हे मिळून नॉन निगेटिव्ह. 0बद्दल लक्षात घ्या, 0 इज निदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह. हे वाक्य कायम लक्षात घ्या, 0 इज निदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह. त्यामुळे तो पॉझिटिव्ह रिअल नंबर्समध्ये पण मोडला जात नाही आणि निगेटिव्ह रिअल नंबर्समध्ये पण घेतला जात नाही. तेव्हा नॉन निगेटिव्ह मला म्हणायचं असेल तर 0 आणि पॉझिटिव्ह. नॉन पॉझिटिव्ह म्हणायचं असेल तर ते 0 आणि निगेटिव्ह. 0 is not positive, neither it is positive nor it is negative. So all these things are very very important. Conceptually आपण क्लिअर असलं पाहिजे, ही नेहमी आपली आस्था पाहिजे की आपल्याला ह्या गोष्टी नीट कळल्याच पाहिजेत. काय नेमकं आपण बोलतो. मॅथमॅटिकल मटेरियल ज्यावेळी तुम्ही लिहिता ना त्यावेळी ती प्रिसाईज पाहिजे. त्याच्यामधून एक आणि एकच अर्थ ध्वनित व्हायला पाहिजे. वेगवेगळे अर्थ त्याच्यामधून निघता कामा नयेत. युनिकनेस आहे मॅथमॅटिक्सचा जो सर्व अभ्यास आहे ना, तो मॅथमॅटिक्स इज अ युनिक इश्यू. आता ह्याच्यानंतर काय करायचं आहे तुम्हाला, त्यांनी काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. शो दॅट 4√2 इज इन अ रॅशनल नंबर. यू कॅन ट्राय दिस. यू नो √2 इज अ रॅशनल नंबर, यू कॅन शो. ऑलरेडी इट इज डन. आणि आपण म्हटलेलंच आहे की कुठलाही रॅशनल नंबर आणि इरॅशनल नंबर यांचं कॉम्बिनेशन मी केलं. कॉम्बिनेशन म्हणजेच काय, एक रॅशनल आणि एक इरॅशनल यांचं ॲडिशन, एक रॅशनल आणि एक इरॅशनल यांचं सबट्रॅक्शन, एक रॅशनल एक इरॅशनल यांचा प्रॉडक्ट किंवा त्यांचं डिव्हिजन, एक रॅशनल नंबर आणि एक इरॅशनल नंबर यांचं डिव्हिजन. ह्याचं आउटकम काय येतं, इरॅशनल नंबर येतं. तर 4 हा तुमचा रॅशनल नंबर आहे. 4 म्हणजे इंटिजरच आहे. तो इंटिजर इज ऑलवेज अ रॅशनल नंबर. आणि √2 हा इरॅशनल आहे. त्यामुळे एक रॅशनल आणि एक इरॅशनल यांचा तो प्रॉडक्ट आहे. सो इट इज इरॅशनल. लाईक दॅट वी कॅन सॉल्व प्रॉब्लेम्स इन दिस पर्टिक्युलर एक्झरसाइज. प्रॅक्टिस सेट 2.2. ओके, इथे बघा √5 आणि √10 तुम्हाला नंबर लाईनवर दाखवायचे. So you can create a right angled triangle where hypotenuse is √10. That is possible ना. 3 आणि 1 अशा बाजू घ्या. एक्स ॲक्सिसवर 3 जा. म्हणजे आता इथे बघा, हे जर डायग्राम आपण काढायची म्हटली √10, त्यांचा प्रॉब्लेम काय बघा, काय प्रॉब्लेम बघा. रिप्रेझेंट नंबर √10 ऑन द रियल लाईन. सो यू विल ड्रॉ रियल लाईन. ओके, रियल लाईन यू कॅन ड्रॉ लाईक दिस. Somewhere you take 0, then take 1, equal distances 2 and 3. Okay, now you draw perpendicular to this at 3, perpendicular of length 1. Okay, this is length 1. So now this, if you join this पॉइंट आणि हे जर मी जॉईन केलं तर हा काटकोन त्रिकोण तयार झाला. आणि ह्या काटकोन त्रिकोणामध्ये काय आहे बघा, बेस जे आहे, समजा ह्याला नावं दिली आपण ह्या काटकोन त्रिकोणाला. तर ए हा पॉईंट बी आणि हा पॉईंट सी. तर ए बीची लेंथ किती होणार, लेंथ ऑफ ए बी इज 3 सेंटीमीटर्स. लेंथ ऑफ बी सी इज 1. Now you can see that triangle ABC is right angled triangle. RT लिहितो मी. RT म्हणजेच right angled triangle. So by Pythagoras property मी PT अशी लिहितो, PP लिहितो, Pythagoras property. We know that AB square plus BC square म्हणजे काटकोन करणाऱ्या भुजांच्या वर्गांची बेरीज. म्हणजे ए बी आणि बी सी या काटकोन करणाऱ्या भुजा आहेत, मग त्यांच्या स्क्वेअर्सचं ॲडिशन इट इज इक्वल टू हायपोटेनस स्क्वेअर. दिस इज द पायथागोरस प्रॉपर्टी. म्हणजेच आता या आपल्या प्रॉब्लेममध्ये ए सी स्क्वेअर किती होणार, तर ए बी म्हणजे 3 आहे त्याचा स्क्वेअर 3 स्क्वेअर प्लस बी सी 1 आहे. सो इट इज 10. मग ए सी स्क्वेअर जर 10 असेल तर दॅट इम्प्लाइज ए सी इज √10. मग आता ए सी जर √10 असेल तर तुम्ही कंपास घ्या, त्याचं इथे एक टोक ठेवा आणि पेन्सिल इथे घ्या. हे अंतर √10 असणार आहे. मग इथून तुम्ही असा कंस काढलात की जो जिथे जाऊन मिळेल दॅट पॉईंट इज √10. सो यू कॅन कन्स्ट्रक्ट दिस फिगर. सो दिस इज हाऊ यू आर एबल टू कॅल्क्युलेट और ड्रॉ और शो irrational numbers on real line. You have to create right angled triangle in such a way
that its hypotenuse is the required issue. आता इथे मला रूट 10 दाखवायचं होतं म्हणून मी असा काटकोन त्रिकोण तयार केला की ज्याची हायपोटेनस रूट 10. मग त्याच्यासाठी मी काय केलं, मी हे ऑब्झर्व केलं की 3चा वर्ग अधिक 1चा वर्ग बरोबर 10 येतं. मग 3 ही एक साईड घ्यायची, 1 ही साईड घ्यायची. मग हे आपण 3 घेतलं, हे 1 घेतलं आणि मग हा जो काटकोन त्रिकोण तयार झाला त्याचा आपण कर्ण काढला. त्या कर्णाची लांबी वर्गमुळात 10 असणार आहे. म्हणून ते कंपासने तुम्ही कंस काढा असा, तो जिथे त्या रिअल लाईनला मिळतो तो जो करस्पॉन्डिंग पॉईंट आहे दॅट इज रूट 10. राईट, दिस इज हाऊ दिस थिंग्स आर टू बी शोन. तसंच तुम्ही रूट 5 त्यांनी म्हटलं आहे. रूट 5 म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे 2चा स्क्वेअर प्लस 1चा स्क्वेअर म्हणजे 5. त्यामुळे तुम्ही असा काटकोन त्रिकोण तयार करा की ज्याची एक साईड 2 असेल, ही 2 असेल, एक साईड ही 1 असेल, ही 1 आहे. म्हणजे हा जो हायपोटेनस आहे तो होणार रूट 5 आणि मग कंपासाच्या सहाय्याने तो असा करा कंस. So this is how you have to do these problems. I have just given you the idea. Now you work on. एक प्रॉब्लेम आपण केला वर्गमुळात 10, but root 5 also they have asked. So try to work on that. Okay. Now the fourth question is also very simple. See what is asked in that. Betweenness. आता समजा 4 आणि 6 असे दोन रिअल नंबर्स दिले तुम्हाला आणि तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज अ रिअल नंबर बिटवीन 4 अँड 6, यू कॅन से 5. सिमिलरली दे हॅव राईट द 3 रॅशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो. एक भाग त्यातला फक्त मी करतो बघा, हा तिसरा 5.2 5.3. सो ड्रॉ अ रिअल लाईन फर्स्ट, ड्रॉ अ रिअल लाईन and then 5.2 and 5.3, these are the two real numbers given. So suppose it is 0, then this is suppose here 5 and this is 6. So 5.2 and 5.3, sorry, I will change the figure. Instead of this, what we will do is, what is asked by them is between 5.2 and 5.3. So naturally this is suppose 5, then here somewhere it will be 5.2 here, this is suppose 5.2 and here it is say 5.3. तर ह्याच्यामधले कुठलेही 2-3 रिअल नंबर्स तुम्हाला लिहायचे. दॅट इज ऑब्वियस. 5.2 जर घेतलं मी, 5.3 जर घेतलं तर 5.21 हा त्याच्यामध्ये आहे, 5.22 हा त्याच्यामध्ये आहे, 5.23 हे त्याच्यामध्ये आहेत. सो दीज आर द 3 रिअल नंबर्स लाईन बिटवीन. कारण हे 5.3 म्हणजेच 5.30 आणि हे 5.2 म्हणजेच 5.20. मग 20 आणि 30च्या मध्ये अनेक रिअल नंबर्स तुम्हाला मिळतील. म्हणजे 20 आणि 0.20 आणि 0.30. So 0.21, 0.22, 0.23, lot of. This is 23. I will erase that so that it will be properly seen. (22, 22) आणि मग शेवटी 5.23. So these are the 3 numbers between 5.2 and 5.3. Any 2 real numbers you give, they may be rational, they may be irrational. There will be infinitely many real numbers between them. तुम्ही समजा 0 घेतला आणि 1 घेतला तर ह्याचं म्हणजे समजा सेंटीमीटर्स असेल तर हे डिस्टन्स 1 आहे, परंतु कितीतरी मध्ये रिअल नंबर्स तुम्हाला मिळतील. 0.1 आहे, 0.11 आहे, 0.111 आहे, 0.1111 आहे. All these are the numbers between 0 and 1. Infinitely many real numbers are there. So always remember, between any 2 real numbers there are infinitely many real numbers, right? So this is how we have done work on properties of square root, then order relations in R, etc. So we will continue in the next lecture. At the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you.